rescue my princess. Spending my nights so alone, without your love to stand from the start. Anissa, how much I love you. You are my princess, oh, the dream of my life. My warrior, I am your princess. Over the travels, I will live with you, shining in the dark. Jump through the dragon cave, faster than the scroll. I run through the stage, conquer the flickering mold. I finish in quick flash of my sword. Anissa, how much I love you. You are my princess, oh, the dream of my life. My warrior, I am your princess. Over the towers, I will lead in my heart. No time to waste, we are walking a long path. You have to choose, save and help from now dark. 'Cause otherwise this story will end up. What will you do if our love dies? Lisa, you are my princess. I traveled far for thee, just to lay by your side. Killed foes for thee, were just my sword and steed. Oh, darling, wait for me. I know that our love can die. Anissa, how much I love you. You are my princess, oh, the dream of my life. My warrior, I am your princess. Over the troubles, I will give you my heart. Anissa, how much I love you. You are my princess, oh, the dream of my life. My warrior, I am your princess. Over the troubles, our love it will shine in the dark.
He despertado hace un rato, tumbada en una cama que no es la mía. Demasiado cómoda incluso para un lugar así. Recuerdo haber viajado toda la noche atada a la grupa de un dragón rojo. Éramos silenciosos por obligación. Uno de esos hombres me ha tapado la boca con fuerza cuando nos hemos cruzado con la guardia de mi padre, que patrulla los caminos diciendo mi nombre. Desconozco cuánto tiempo ha pasado, pero alguien me ha dejado un plato con comida en el suelo. No la he tocado ni pienso hacerlo. Mis posibilidades de escapar se reducen a la ventana, que tiene una caída de no menos de 200 pies, o la enorme puerta por la que me han condenado a esta habitación. Me pongo junto a ella y no ocupo más que una grieta. Luego he intentado forzarla, pero me parece que requiere una llave que es tan grande como mi mano. Caí rendida después de muchos intentos. Hacía tiempo que no soñaba. En el palacio me costaba conciliar el sueño por las noches. Aquí abajo sí puedo abandonarme a todo tipo de visiones heladas que me visitan, que me llevan lejos, a las tierras de hielo, al mundo marino y los abismos de fuego. Y lo veo a él, mi príncipe, arrastrándose por el esfuerzo y el calor, posándose en las colinas, limpiándose las botas y avanzando hacia la niebla, hacia mí, a través de tantas extrañas criaturas y plantas. Cualquier camino hasta aquí tiene que ser tan largo que todos los libros que hablen de él mentirán. Temblando salgo del trance. Abajo, muy abajo, en el campo de hierba le esperan a mi amor los generales del duque. He oído a los guardias hablar de 5 hombres enormes y monstruosos, tan ricos que se han quedado sin dientes y solo pueden comer la carne fresca de sus siervos. Susurran otros que lanzan piedras y enormes bolas de fuego por los ojos. Todos son aullidos que vuelan hasta la ventana y se cuelan en mis peores sueños. Oh dioses que me observáis desde arriba, guiad a mi príncipe hasta aquí. Os rezaré cada día para que venga sano y salvo y vengue todo el mal que ha hecho el duque. Si mañana no ha llegado aún, os rezaré de nuevo. Por favor, escuchadme. Hoy me he remangado el vestido y me he sentado en el borde de la ventana para afearle su actitud a las nubes. Cubren lo alto de la torre y deben estar a favor de las palabras del duque. Y es lo mismo. Si se mira a estas nubes y se intenta alcanzar el otro lado con los ojos, creo que alguien te devuelve la mirada. A lo mejor es Dios de la mano, el que nos mueve y nos dobla como piezas o figuritas de madera maquilladas. Dios mío, si supiera que el príncipe me ha localizado, solo si supiera que mira los cielos encendidos y puede verme. No estoy sola. Cada rato que paso aquí hay sonidos diminutos que brotan de casi todos los lugares. El crujido oscuro de la cama, una cucaracha, casi hermosa, dentro de una grieta que no sé hacia dónde va. La ropa que se agita dentro del armario, las patas del pájaro que se ha posado en mi ventana esta mañana, clavándose en la piedra. Era un animal grande, con las plumas negras y varios bultos enormes, blandos, que recorrían su cuerpo. ¿Es que todo lo que tiene que visitarme va a morir pronto? El pájaro se fue cuando quise acercarme. No puedo hacer más que seguir escuchando. Siempre se escucha algo aquí, como si los muros hicieran música para las mujeres prisioneras. Me siento enferma y, como si sucediera dentro de mi cuerpo, también escucho los otros pasos regulares, metálicos. Son unas espuelas gigantescas que me rodean y se detienen, pero este guardia que me alimenta no va a morir ahora. Probablemente será recompensado con el otro cuerpo. Ha vuelto a detenerse, pero son 2 risas felices las que se juntan y se echan a volar. Me acerco y escucho con más atención
la vida feliz de ahí fuera, la dicha anticipada, el beso, el abrazo, el crujido de los huesos y el placer de esa mujer. Lo más probable es que sea una sirvienta. Las grandes torres producen grandes sueños, y yo he soñado con habitaciones circulares en torres idénticas a esta, donde se encerraban los propios guardias para huir de sus amos. Ese guardia que ahora me vigila no era el primero en morir. Pienso, de pronto, que sería una pérdida de tiempo si solo murieran unos pocos de esos hombres. Tengo miedo de lo que hay en mi cabeza cuando la encierran. Si pudiera volver a mi vida en palacio, sustituiría la cabeza del guardia en una pica negra, y su cuerpo abierto por las tripas, por la imagen de un faisán asado o una cortina roja agitándose en el dormitorio. Me volvería tan poderosa como para evitarle este horror a mi imaginación. A lo mejor en eso ha consistido toda mi vida, entrenar mi imaginación para no ver nada más. El problema es que siempre puedes seguir escuchando y puede aparecer otro sonido que no has escuchado nunca. Son otros pasos, más calmados, que solo se detienen una vez y vienen acompañados del rumor de una risa. Sé reconocer la risa de un monstruo cuando se posa a mi lado. Han ido llenando el fondo del cuarto con coronas, pulseras, gasas, cofres pequeños como mi mano. Lo han convertido en un lugar que iba estrechándose hasta ser un hijo diminuto del anterior. ¿Por qué me siento yo también tan pequeña? Es como si hubieran aplastado cada parte de mi cuerpo. Esos hombres no me han dirigido la palabra y eso ha hecho que intentara preguntarles su nombre. Pero solo han hecho gestos con los guantes negros para acabar con esta especie de ceremonia que el duque ha orquestado. El más alto de los guardias se ha tapado la boca al acercarse otra vez a mí. Daba la sensación de que yo también despedía el olor de los animales que van a dejar de respirar. Entonces, delicadamente, me han sentado delante del traje de novia monstruoso, y he pensado que después de todo, mi cara encajaría a la perfección detrás del velo. Era la primera vez en días que no tenía ganas de llorar. Eso me aterra. ¿Me han quitado eso también? Es como si ya estuviera dentro del traje y mi cara, o esa otra cara, se pareciera a la de mis captores. Nadie podría verla. Por supuesto, me imagino que la mía será una boda sin espejos. A menos que el príncipe venga por mí. Una mujer sabe casi enseguida cuándo han acertado con la talla. No sé cómo podré dormir. Dentro de 2 días el duque me cogerá en brazos. Un equipo de consejeros nos rodeará. Me agarrarán de los tobillos o me los partirán para que me meta dentro del traje y el viento agite la cola, ahogando mis pequeños gritos. O a lo mejor ya no seré capaz de decir nada. Espero que al menos sea una mujer la que me pinte. ¿Tendrá las manos enguantadas? ¿También llevará la cara cubierta por un velo para que yo siga sin saber quién ha participado en mi sentencia? Esa mujer que no conozco me pintará, como pintaron a mi madre hace ya muchos años, como la cogieron del brazo y a lo mejor también le partieron sus tobillos huesudos, cómo le abrieron la mandíbula a la fuerza para que pronunciara un sí delante del sacerdote del reino. Quizás a las viejas esposas que estuvieron en esta sala tampoco se les obligó a decir nada antes de los preparativos. Es posible que una boda tan hermosa y grande y digna como esta solo exija un traje de novia, todos los regalos que caben en una vida y una novia a la que le han cosido la boca con un hilo de seda que ningún príncipe podrá descoser porque ha llegado tarde.
No puedo abrir los ojos, pero quiero ser fuerte. Quiero hacer lo que nadie espera de mí. Podría apretar los dientes y pensar en paisajes alejados del dolor y la tristeza blanca. Miro, sí, dentro de mí, miro ahora. Veo por fin, con los dientes apretados, mucho más. Otro recuerdo en el que soy muy niña y mi padre me lleva a una galería, en la zona subterránea de mi casa. Una sala casi sin luz, repleta de regalos. Son para que escoja. Incluso hay algunas bestias preciosas, atadas a argollas en las paredes. Pero, en la oscuridad, hasta esos caballos me parecen algo diferente, que hay que tocar con mucho cuidado. Me acuerdo de subirme a los hombros de mi padre. Él ya es muy viejo y se nota que le cuesta alzarme en sus brazos, y preguntarme solamente por el regalo que no me han traído. Ahora él se reiría con ganas si le contara que tengo miedo de moverme, que no me he metido dentro del traje de novia ni he tocado ninguno de los obsequios que el duque ha dejado para mí. Es cierto, sé lo que es la tortura y dónde se practica. En esos mismos sótanos lóbregos a los que fui de niña por mi regalo. Pero este torreón está muy arriba, casi en las puertas del cielo, así que supongo que lo que me ha pasado tenía que ser transparente a la luz del día y de los pájaros. Vuelven a posarse en la ventana. ¿Me miran? ¿Entienden realmente lo que me ha ocurrido? Al amanecer los guardias han limpiado todo y me han limpiado a mí. El duque ha entrado poco después y se ha sentado en la cama a mi lado. Una a una ha ido cogiendo las pulseras que iban a mi cuello, la diadema de marfil, el camafeo, las sandalias, la pintura para los ojos. Un hombre muy torpe en ese aspecto. Las ha ido colocando en mi cuerpo donde correspondían. Sin que dijera una sola palabra, yo sabía que algo no iba nada bien. El traje de boda no lo ha tocado. En ese momento, cuando le he preguntado por qué, ha sonreído. Ha dicho que no era buena idea, que quizás iba a manchar la cola o el velo antes de tiempo. ¿De qué?, le he vuelto a preguntar. No puedo abrir los ojos, o quizás no quiero hacerlo para no verme. La boca me sabe todavía a sangre. Tampoco me he quitado los regalos de encima porque el dolor es algo que los dientes apretados no evitan. Al menos tapan las zonas que él ha oscurecido con sus manos. Soy fuerte. Voy a seguir mirando dentro, muy dentro de mí. Tiene que haber más recuerdos que me alejen de esta habitación. Rompiendo las puertas del armario, volcando la cama, arrancando un ladrillo de la pared que hay junto al ventanuco. Así es como me he hecho mis nuevas heridas. Pero quizás este dolor tenga algo de alivio, porque significa que todavía soy fuerte, que estoy preparada para lo que suceda en los últimos minutos, antes de las campanadas de fiesta y la lluvia de pétalos rojos. Ni siquiera importa que piensen que estoy demasiado débil, o que hayan dejado de alimentarme. Creen que así solo tendrán que cargar conmigo hasta el altar de la catedral. Mi cuerpo que respira, que asiente, que está más delgado y hay que ajustarle el traje de esposa. Pero sé que no sería lo último que viera. Seguro que abriría los ojos cuando pensaran que no puedo más y montaría en el caballo negro del que tiene que venir a buscarme. Ahora querría volver al primer día de encierro, llorar otra vez de esa manera tan justificada, como la primera noche que estuve aquí, pero tengo la sensación de que ya no sé cómo se hace, que he olvidado haber conocido otros torreones blancos y eternos,
donde la puerta no estaba cerrada. ¿Es que ya estoy lo bastante loca como para poder vivir dentro de una de mis pesadillas? No me casaré con él. Quizás han abierto la puerta del torreón durante uno de mis sueños para probar así que a los ratones les gusta estar encerrados y hay un momento en el que no intentan escapar. No me casaré con él. He arrancado las puertas del armario de sus goznes. El cuadro con el retrato del duque no ha quedado en mejor estado. Lo he rajado con mis propias manos lentamente. Lo he hecho como si le arrancara por fin la piel a un hombre. No me casaré con él, me repito, y miro la sangre que tengo en las manos. A lo mejor podría acostumbrarme a que me gusten mis heridas. A veces me vence la tristeza, pero otros muchos minutos camino por el torreón, reiniciándolo otra vez, sabiendo desde dónde podría colocarme o qué podría coger para desafiar al duque. Desde luego, si esta noche tomo una determinación, el duque no podrá usar el interior de mis piernas. Todavía puedo dejarlo todo preparado para que no encuentre nada dentro de mí. Todo está dispuesto ahí abajo. Los pétalos de flores cubren las botas sin lodo. Las sirvientas se susurran unas a otras las recetas del venado y los guardias están en la puerta para que nadie entre e interrumpa las palabras del obispo. Hay más música que nunca y hasta aquí llegan los órganos con sus gargantas de metal. Todo suena humano y transparente. Quizás incluso es justo que algunas personas no podamos mover un solo hilo de seda de nuestra propia vida. Nadie me ha secuestrado. Esta era mi boda. Voy a ser feliz, me digo. Ahora, antes de que el segundero dé la hora en punto, me acerco al ventanuco. Miro la pradera limpia de nubes. El reino que iba a ser mío sigue igual de inmensa y plana y vacía. Así que me he sentado otra vez y he extendido los dedos. He pintado algo que no se ve, pero es mi deseo, mi vieja música. Si fuera el dios de ahí arriba, el gran hombre de las manos, podría tallar un pincel y pintar en color negro un caballo sobre el que va un hombre. Lo pintaría justo en la línea del horizonte amarillento, con el sol de la tarde a su espalda. El pincel seguiría dibujando, claro. El caballo ya estaría aquí, relincharía con sus músculos de lápiz. Exacto. Si yo fuera ese dios de ahí arriba, pintaría con mis propias manos, tan grandes como el cosmos, al que iba a venir a por mí. Lo último que dibujaría sería su mano, con más detalle, girando la llave de la cerradura. Creen que soy estúpida, pero he ido sumando todo lo que podía a mi equipaje. Empecé ayer a escondidas. En mitad de la noche abrí los ojos y lo sabía. Lo sabía como uno sabe que va a amanecer en cuestión de segundos. Pensé que podía ser hermoso fabricar algo, una última cosa con mis propias manos. Así ha sido. Los jirones de la sábana atados 2 veces, algunas hebras desgarradas del tapiz, incluso una parte de la cortina. El velo de traje de novia también ha servido. Con él he hecho, por fin, el último nudo de la cuerda.
Soy el príncipe AAA. Has secuestrado a mi princesa como si esto fuera un juego de video. Prepárate a morir, Sergei. Ya piérdase. Su princesa no está aquí. Pruebe en otro castillo. No intentes tomarme el pelo, Sergei. ¡On guard! Prepárese a morir, príncipe. I woke up a while ago, lying in a bed that is not mine, a bed too comfortable even for a place like this. I remember travelling all night, tied to the back of a red dragon. Silence was mandatory. One of these men covered my mouth violently when we passed close to my father's guard, who patrols the paths looking for me. I cannot know how much time has passed. Someone left me a plate with food on the floor. I have not touched it, nor do I intend to. My chances of escape are reduced to the window, which has a slope of no less than 200 feet. There also is the huge door that condemns me to this room. It is threateningly huge, and I am just as big as one of its cracks. I have tried to force it, but it appears to me that this requires a key as big as my hand. After many attempts, I eventually felt exhausted. I had not dreamed for a long time. At the palace, I remember having trouble sleeping at night. Down here, I am able to abandon myself to all sorts of frozen visions that come to see me. They take me far away, to the land of frost, to the marine world, and to the abyss of flame. And I see him, my prince, crawling due to all the sacrifice and the heat, alighting on hills, wiping his boots, and moving towards me through the fog, crossing many strange creatures and plants. Any path to where I am must be so long, all the books which talk about it will be lying. I came out of the trance, trembling. Down, deep down in the grass field, the generals of the Duke were awaiting my love. I have heard the guards talking about 5 huge and monstrous men, so rich they have lost their teeth, and can only eat fresh meat from their servants. Some of them are whispering, whereas others are throwing stones and great balls of fire from their eyes. All I can hear are howls that seep to my window and enter in my bad dreams. Alas, gods who observe from above, please lead my prince to where I am. I will pray thee every day to assure his safe advent, and to avenge all the evil the Duke has perpetrated. If my prince has not arrived by tomorrow, I will pray again. Listen to me, I beg you. Today, I hitched up my dress and sat on the edge of the window. I merely wanted to spoil the beauty clouds bring. They are covering the top of the tower, proving they are in favour of the words of the Duke as well. This is the same. If I stare at these clouds and try to reach the other side with my eyes, I inevitably feel as if someone is staring back. Maybe it is the hand of God that moves us and folds like a piece or embellished wooden figurines. Good Lord, if only I knew that the prince has found me, if only I knew he is now looking at the lit skies. We are at war, watching me. I am not alone.
every minute spent here, tiny sounds spring from almost everywhere. The dark crunch of the bed, a cockroach, almost beautiful, slipping through an endless crack, the sound of clothes agitating inside the wardrobe, the legs of a bird standing at my window this morning, digging them in the stone. It was a large animal with black feathers and huge, soft bulges all over its body. Is it me, or does every life that comes to visit me die soon after? The bird left when I simply tried to get closer. All I can do is continue listening. I can always hear something around me, as if the walls were making music for captive women. I feel sick. I can hear some metallic and regular steps, as if it were within my body. They stem from the gigantic spurs I feel around me. All of a sudden, they stopped. But the guard who feeds me is not going to die now. He will probably be rewarded with the other body. He stopped again. However, I hear two happy, merging laughs flying far away. I come closer in order to listen attentively how happy life is out there. The expected bliss, the kiss, the embrace, the crunch of bones, and the pleasure of women. A servant is arriving. Big towers produce big dreams. I dreamed about circular rooms in towers identical to this one, in which even guards locked themselves to escape their masters. The guard who was watching me was not the first to die here. Suddenly, I think it would be a waste of time if only a few of those men died. I am scared of what is inside my head when it feels the isolation. If I could go back to my life in the palace, I would gladly replace the guard's head driven on a black lance, with his belly cut open as well, with the image of a roast pheasant, or a waving red curtain in the bedchamber. I would be powerful enough as to avoid my imagination all this horror. Perhaps my life has always been like this, just training my imagination so as not to see anything. My main problem is that I am always listening. Unexpectedly, a new different sound you have never heard turns up. I can hear more steps, calmer steps. They only stop once and are accompanied by the buzz of laughter. I can recognise the laugh of a monster when it is so close. They have filled the bottom of the room with crowns, bracelets, chiffon, and chests as small as my hand. They have turned my bedchamber into a narrower place until it eventually ends up as a tiny offspring of the former room. Why do I also feel so tiny? It feels as if they have crushed every limb of my body. These men have not talked to me, and that has forced me to try and ask their names. They only make gestures with their black gloves in order to end this sort of ceremony orchestrated by the Duke. The taller of the two guards covered his mouth when he approached me. Again, it seemed that I released the odour of the animals which had stopped breathing. Then I have gently sat in front of the monstrous wedding dress. I thought that maybe my countenance would perfectly fit behind the veil. After all, it was the first time in days that I have not needed to cry, and that terrifies me. Have they removed that from me too? It feels as if I was already inside the dress, and my face,
on the other side of my face was similar to that of my captors. No one would be able to see it. Of course, I guess mine will be a wedding without mirrors, unless the prince arrives to get me. Every woman knows when someone has correctly guessed her size. I do not know how I will be able to sleep. In 2 days, the Duke will take me in his arms. A team of counsellors will be surrounding us. They will grab me by the ankles, or maybe they will smash them so I could fit into the dress, my train waving, while they stifle my weak cries. Or maybe I will not be able of muttering a single word. I hope that at least a woman will do my makeup. Will she have her hands gloved? Will she also have her face covered by a veil, so I still will be unaware who has participated in my sentence? The woman I do not know will put makeup on me, as they did to my mother many years ago, as they grabbed her by her arms and maybe had her bony ankles smashed as well, as they opened her jaw to force her to utter a cautious yes in the presence of the priest in the kingdom. Perhaps the old wives, who were also in this room, were forced not to say anything before the preparations have taken place. It is possible that such a great, beautiful, and worthy wedding as this one simply requires a wedding dress, all the gifts that fit inside a life, and a bride with her mouth sewn with silk thread, so no prince could ever unstitch it, because he arrived late. I cannot open my eyes, but I must be strong. I want to do what nobody would expect from me. I could clench my teeth and think of landscapes away from the pain and the white sadness. I do look inside of me. I can look now. I can finally see, my teeth even more clenched. Another memory in which I am very young and my father takes me to the gallery in the underground area of my house. A dark room with a dim light full of presents, and they are all for me. There are even some wonderful beasts tied to the rings from the walls, but in the dark, even those horses look different to me, something to be very careful with. I remember standing on my father's shoulders. He is very old, and I can feel he has trouble in lifting me. And I just ask for the gift they have not brought. He would be laughing now if I told him I'm afraid to move, that I have not put on my wedding dress or played with any of the gifts the Duke has left for me. It is true. I know what torture is and where it is practiced. In those gloomy basements I went to get my presents when I was a little girl, but this tower is very high. It's almost at the gates of heaven. I guess what happened to me must be transparent to the light of day and to the birds. They are coming back to rest on my window. Are they looking at me? Do they really understand what happened to me? At dawn, the guards have cleaned up everything, including me. The Duke entered shortly afterwards and sat on the bed beside me. One by one, he has been taking the necklaces, putting them on my neck. The ivory headband, the cameo, the sandals, the makeup. In this sense, he is a very awkward man. He has placed them on my body where appropriate. Without uttering a word, I already knew something was not going well. He has not touched my wedding dress. I asked him why, and he gave a hint of a smile. He replied it would not be a good idea. He did not want to stain the train or the veil beforehand. Stain? I asked again.
I cannot open my eyes, or perhaps I simply do not want to see myself. I still have a taste of blood in my mouth. I have not taken off my presents either, because the pain is something clenched teeth cannot avoid. At least they have covered the areas he has darkened with his hands. I am strong. I will keep looking deep inside of me. There must be more memories which can help me to stay away from this bedroom. Break the doors of the wardrobe, knock over the bed, tear a brick from the wall next to the small window. That is how my new wounds appeared. Perhaps this pain would give me some relief. It means I am still strong. It means I am ready for whatever happens in the final minutes, before the party strokes and the showers of red petals. It does not even matter if they think I am too weak, or if they have ceased to feed me. They believe they will only have to carry me down the altar of the cathedral. My breathing body, thinner, is only able to nod. They will have to get my wedding dress fitted. But I know it would not be the last thing I am going to see. I am certain I would open my eyes when they think I cannot go on like this. I would ride the black horse that must come get me. Now, I would love to return to the first day of my confinement, mourning just like that first night, despite I have the feeling that I do not know how that is done anymore. That I have forgotten, having known of the towers, white and eternal, with their doors unlocked. Am I insane enough so as to live inside one of my nightmares? I am not marrying him. Maybe they have opened the door of the tower while I sleep, to test that mice like me enjoy being locked up, ensuring there is a final moment when we no longer try to escape. I am not marrying him. I have torn the doors of the wardrobe off their hinges. The painting with the portrait of the Duke has seen better days. I have scratched it with my own hands, slowly. I did it as if I was ripping the skin of a man. I am not marrying him, I repeat to myself. I look at the blood on my hands. Maybe I could get used to my wounds. Sometimes sadness overcomes me, but there are also minutes in which I walk along the tower, restarting it again, knowing from where I could position myself, or what I should take to challenge the Duke. I still see it clearly. If I finally make a decision tonight, the Duke will not be able to use what is in between my legs. Of course. I can still have everything prepared, so he will not find anything inside of me. Everything is ready down there. Petals are covering the boots. The maids whisper venison recipes to each other. The guards wait at the door, making sure nobody enters and disrupts the words of the bishop. There is more music than ever, and the sound of the metallic throat of the organs reaches my bedroom. Everything sounds so human and transparent. It is even fair that some people cannot move a single thread of silk of our own lives. I say to myself that nobody has kidnapped me. This was my wedding. I will be joyful. Now, before the second hand reaches the hour, I approach the small window. I look at the prairie, clean from clouds. There it is, the kingdom and the lands, meant to be mine. It is as vast, flat and empty as it has always been. I sat down again and I extended my fingers. I have painted something that cannot be seen.
It is my desire, my old music. If I were the god who lives up there, the man with the big hands, I could carve a brush and paint in black a horse ridden by a man. I would paint it right over the yellowish horizon line, with the afternoon sun at his back. Of course, the brush would continue drawing. The horse would already be here. It would be neighing with its pencil muscles. Exactly. If I were that god up there, I would paint with my own hands, as big as the cosmos itself, at the one allegedly coming to rescue me. The last thing I would draw, with more detail, would be his hand, turning the key from the lock. They think I'm foolish, but I have been adding to my luggage everything I could. I started yesterday, secretly. In the middle of the night, I opened my eyes, and I knew it. I knew it as somebody who knows the dawn will arrive soon. I thought it would be beautiful to make something with my own hands, one last thing. So it has been. The shreds from the sheet, tied twice, some threads torn from the tapestry, and even a part of the curtains. The wedding dress veil has served well. It has finally helped me to make the last knot of the rope.